Oi, hi. Hi. We will take What? the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cage Side Press. All right. Hey Anderson, how are you? I'm good, my friend, and you? I'm doing good. Anderson, if this is the last one, I need to ask you about some of your most classic moments. I want to start with the favorite of some of the fighters on the card. When you fought Forrest Griffin, you move up in weight, and you have probably one of your most perfect performances, the one everyone says Anderson was in the Matrix. What do you remember most about that fight and just how it went? Wow. First of all, I need to say thank you for Forrest Griff, and the special about this fight is because I watching the whole tapes about Muhammad Ali fight, and I remember I watching a lot Muhammad Ali fights, and I just say, I think that's the secret for make something good in this fight. And the magic moment happened, and I just need to say thank you for Forrest, It's the best moment in my life, and of course, I have a lot of best moments, but this is a very special moment too. Another one, the triangle, Chelsonen, fifth round, everything, you were losing that fight, and in the last 2 minutes, what do you remember about getting that submission? Did you believe you could still do it as the clock was coming down? Wow, yes, I just first of all, in this fight in particular with Chael, I'm very comfortable for talking about, and I'm very happy to talk because Chael give me the the energy for training hard for this fight, and I give the good energy for Chael for training hard. I think it's the Chael complete me, and I completely Chael in this fight, and the best fight for the fans, and especially in Brazil, and especially for me and Chael too, and thank you, Chael. Thank you for everything, and you amazing guy, and hopefully see you very soon in talking about together about life, about the kids. I know you have a kid right now. He start to fight, and I have two. And let's go talk. This is amazing sport, and I'm so happy to stay here for talking about us. And thank you for giving the great opportunity for fight with you, Chair. Sonny. The last one, your knockout over Vitor Belfort. Obviously, everyone has seen the clip. They continue to play it to this day. You drop the hands in the middle of the octagon and you just look for the moment. What do you remember about setting it up and obviously getting the finish? Wow. Uh, I think the fight with Vitor opened a lot of doors for the Brazilian fighters, And this fight in particular helped us to make the sport very popular in Brazil and help the future for the sport in Brazil too, And Vitor is a very legend fighter and a very good fighter, and I'm just say thank you for Vitor, because Vitor made the sport famous for a long, long time ago. Vitor is the first guy to come to UFC and win and come champion in UFC. Of course, Royce Gracie is the best ever, but Vitor have uh, the great story inside UFC and the great memory inside UFC. I need to say thank you for Vitor too. Final question. You had a lot of big fights that had a lot of big arenas, big crowds, Vegas, Brazil, Japan, Hawaii. Which crowd was the most special? Which one do you remember? Wow, the people just wow. I think in my country, is the crowd in Brazil is very special.
And I'm Brazilian. When I fight in Brazil, is huge, and the energy is so magic, And yeah, I love fight in Brazil. I love fight in a different country in the world. I fight in Korea. I fight in London. I fight in Hawaii. I fight in Brazil. I fight in the different parts in the world. I think I have a fans in different parts in the world, but Brazil is completely different for sure. Anderson, thank you for the time. Thank you for the memories. Have a good one. Thank you, my friend. We will take our next set of questions from Fabricio Souza with Diario Clarin. Oi, Anderson. Oi. Obrigado. Well, Salutações da Argentina. Desculpe pelo meu portunhol ruim. don't worry. My portuguese is bad, very bad in you. Don't worry. Ok. Depois de ter lutado tantas lutas em sua carreira, Anderson, você sente algo em especial neste sábado? Eu sinto sim. Toda luta, toda vez que eu me preparo para lutar e que eu entro lá para lutar é especial para mim. E essa luta de sábado não é diferente, né? É tão especial quanto todas as outras, né? Muito foi dicho após do retiro do Khabib sobre o melhor dos tempos. Anderson Silva, John Jones, Fedor, St. Pierre. O que você pensa sobre isso? Eu acho que existe o melhor no momento, né? Existem momentos e não existe o melhor, né, de todos os tempos. Existe o melhor do momento. Houve um momento em que o Royce Gracie era melhor, houve um momento em que Marco Ruas era melhor, houve um momento em que Pedro Rizzo foi melhor, houve um momento em que George St. Pierre foi melhor, Chuck Liddell, Rich Franklin, and all the fighters, né? Tito Ortiz. Eu acredito que não existe um melhor. Eu acho que todos foram melhores no momento deles, né? E não é diferente comigo, não é diferente nem com o que eu acho que eu fiz e com o que eu acho que outros atletas estão fazendo e vão fazer ainda. Ok. O que você pensa que será capaz de fazer com o retiro que não fazia antes? Bom, eu acho que é um momento, assim, pode ser que seja a minha última luta no UFC, então o momento é de agradecimento, de muita gratidão, né? E fazer o melhor que eu puder. E quando isso tudo acabar, a gente pode sentar aqui e conversar de novo sobre fatos que foram interessantes e importantes para mim dentro desse esporte. Okay. El Brasil continua sendo uma potência mundial das MMA. Como você vê a geração de lutadores que está surgindo? Nós temos grandes atletas, nós somos um país de muitos talentos, né? A gente tem talentos em todos os esportes. E o Brasil tem se renovado, né? As gerações têm. O Brasil tem uma tradição nesse esporte, então tem se renovado a cada dia que passa. A gente tem vários atletas chegando, novos, que têm um futuro brilhante pela frente. Vamos torcer para que a gente tenha novos campeões, novos super-heróis brasileiros representando o Brasil nesse esporte. Anderson, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um beijo para todos os amigos da Argentina. We will take the next questions from Mojang Wu with Hoop Hoo Sport. Hi, Anderson. This is Tiger Brother from China. Hey, what's up? I'm so excited to have you here for this moment. One of the greatest mixed martial arts of all time, the one and only Anderson Silva. It's very glad to see you back. It's been a year and a half since you fought on UFC 237, right? So, how does it feel like mentally, physically?
when you join this UFC Halloween card against Uriah Hall, and I'm what kind of happy. specialties? I feel completely happy and very comfortable, and I just try to enjoy the every single moment. I I feel very comfortable and very happy and very confident because this is a special moment, and that's I try to pass for my fans and for a lot of people close to me, And when you love your job, doesn't matter you fight or not, enjoy the moment, do your best, Is that's the secret about the life, Love. You love your job, you love your life, do your best. Do your best you can. Doesn't matter you're fighter, you're not fighter, you doctor or not doctor, doesn't matter. Just try to do your best. Wow, that's beautiful answer. So, what kind of specialties you bring out for this fight against him? Like strategically, like what kind of adjustment you would apply into this fight? Well, I training for this fight for couple months, I think 4 months, and I'm feel very prepared, and I feel confident, and that's the magic moment, because let me tell you something, my friend, you know, Hmm. the one the one in one you don't have control is about the timing, and the Hmm. people don't realize how much the timing is important, and the people try to lost the mind and don't think about the time. And for me, I try to use in the time and enjoy the moment, and enjoy the every single moment. The moment I wake up in the morning, I try to enjoy the moment because I know the time is one in one I don't have control, and that's the life is amazing and is special, and try to make something special every single day for me and for people behind me and close to me. Understandable. So many fans, many Chinese fans, including me, believe that if basketball has Michael Jordan, Anderson Silva is the Michael Jordan of MMA for sure. So Oh, despite thank you so much. that's true. That's really that's what we thought. And despite of your tremendous achievement in more than a decade, I want to know what was your biggest regret in your career, and if you have a time machine, who you want to do a rematch with? Wow, rematch. It's tough for say that I don't I never think about rematch for anybody in my life, because for me is when I lose, I just lose. Let's go for the next one. When I win, I win. Let's go to the next one. I think is of course I have a fight to never done. Is in my mind. Mhm. With Michael Bisping. I think the rematch is a special, but Mhm. of course this not never happened. And I think Nick Diaz too, because the fight is no contest, and I stay in my career one no contest. But I Mhm. mean, fight is a fight, and I try to move up and my focus right now is only one is just take my fight Saturday and do my best I can, and especially for Mhm. my fans, for my country, and for me. Yeah, I know this fight could be the last fight of your UFC career. I would rather to say it is probably than it is, right? But DC talked about you in a recent interview. He said it's finally gonna be down for you. It's kind of sucks. All of the golden time faded away. There will be no one to talk about the super fight between you and the GSP, or the crossover fight between you and Roy Jones. So, how do you feel like when you hear people say these words after you mention the word retirement? Wow.
I feel happy. The same. I have the different emotionals when people talking about that, But um, I'm very confident right now. I'm very happy, because this is my last fight or not. I'm continue here and I do my best, and I never lie into my fans. And every single moment I go inside the cage, I go inside the cage with my heart and do my best, and I try to make something very special. And let's go see the future, The future Yeah. is very interesting. I have one last question. So, as we know, you practice a lot of Chinese kung fu and the traditional martial arts such as Jeet Kune Do, Wing Chun. So, you have a very unique fighting style. You not only fight for the W, but you also fight for your own martial arts philosophy. I want to know how much does the traditional martial arts help MMA, and what techniques did you really apply into MMA? Wow, I'm very lucky because my mind is open for uh, absolve the different martial arts, and I try to practice the different martial arts. I love Wing Chun and helped me a lot to make my time different. I training for a couple of years Filipino boxing, and I love because helped me to open my mind for putting my skills, my martial skills for different level, and I like to train in the different disciplines, the martial arts disciplines, because I feel prepared for absolve the not exactly the technique, but the philosophy, the single martial arts I training in. I try to absolve every single moment when I training, and that's I believe martial arts changed my life because Mhm. I'm training the different disciplines and I try to absolve the philosophy, the basic, the Mhm. the power the martial arts has, and that's I make something special uh, every single moment when I go to fight. Thank you, Anderson. Anderson, I have no question left about you but my tremendous love and respect. I Thank you. still remember the first time I saw you defend your title by the spider kick on UFC 126. So since then, I fall in love with MMA. The inspiration and the motivation you bring to everyone is far beyond your imagination. So hope you're enjoying the possible last dance on Saturday Thank after you, my friend. having. Thank you so Yeah, much. yeah, Stay yeah. safe. God bless you. Thank you so much. Good luck on you, champ. Thank We you. love you and Spider forever. Thank you. Thank you. We'll take our next set of questions from Bruno Aí, Carvalho galera. with UOL. Não posso falar. Oi, Anderson, tudo bom? Opa! Tudo bem? Fala em português? Prefere inglês? O que você prefere aí? Temos que falar em português, né? Tá ótimo. Se quiser. Tá ótimo. Fica a gosto do Queria te, cliente. Queria te perguntar primeiro, o Uriah mais cedo falou que ele é um grande fã seu, que ele se desenvolveu assistindo suas lutas. E o Adesanya antes já tinha dito também que um dos momentos que ele mais lembra é sair correndo pela casa quando você acertou o chute no Vitor. Eu queria saber para você como é que ter enfrentado um e agora enfrentar o outro, sabendo que essas pessoas acompanharam você no seu auge, assim. Como é que fica essa diferença de geração? Cara, é muito legal, né? Eu poder estar aqui ainda fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo e com esses caras que fizeram história e fazem história no UFC e no esporte, né? O Israel é um garoto que tem um futuro brilhante nesse esporte. Ele, né, tá galgando o espaço dele, vem conquistando vitórias aí incríveis. E é um cara que eu respeito muito e me deu a oportunidade de mostrar o quanto eu amo o meu esporte, né? De ter lutado com ele.
E o Ryan já era pra gente ter lutado em Curitiba alguns anos atrás, acabou não acontecendo, mas eu tô feliz também de poder fazer essa luta com ele, de poder fazer um espetáculo difícil, um momento difícil que a gente está vivendo, né? Não vai ter público, etc. Mas eu acho que a gente vai fazer um grande espetáculo para todos e espero fazer uma boa luta com ele e que vença o melhor. Tá certo. E você sempre disse que gosta muito de cinema também, de atuar e tal. Eu fui perguntando se, quando for a última luta, se essa for a última luta, você pensa em fazer um documentário sobre a última luta ou algo mais elaborado sobre a sua despedida? Isso passa na sua cabeça? Tudo é possível, né? Tudo é possível. As coisas podem, né? Tudo é possível, né? A única coisa que você não tem controle é sobre o tempo. O resto você consegue dar um jeitinho e fazer acontecer. Então, tudo é possível. A gente vem trabalhando bastante, fazendo tudo que a gente pode para continuar passando boas mensagens e não só na luta, mas fora da luta, com os projetos que a gente tem fora da luta, sempre tentando passar uma boa mensagem para todos, que é isso que eu acho que é o mais importante, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, com uma palavra, com um clique de uma foto, com um dizer, com uma palavra, enfim, tentar passar o melhor. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento que a gente vê tantas coisas acontecendo, né, que são perante os nossos olhos são absurdas, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Cada pessoa em particular fazendo o seu melhor, a gente consegue fazer algo diferente. Tá certo. E a última para mim The Last Question. Durante a sua carreira, você teve grandes feitos, mas uma coisa que acabou ficando marcada um pouco negativa foi quando teve o doping depois de enfrentar o Dias. E eu te pergunto se, olhando hoje para trás, se arrepende de alguma coisa ali, ou durante a audiência, ou tudo que aconteceu, você faria diferente alguma coisa? Não, não me arrependo de nada, até porque foi tudo provado, né? Assim, o grande problema da mídia é que eles dão a notícia sem antes de ter todos os resultados e ter todas as provas concretas, né? E o que aconteceu foi que depois eles viram que eu realmente não tinha feito uso de nenhum tipo de anabolizante, que era o que eu tinha que provar, e foi tudo solucionado, né? E a outra vez que eu também caí no doping, né? Foi um suplemento que estava contaminado e foi comprovado. E, infelizmente, eu tive que servir de base para que eles mudassem esse conceito de como julgar e como punir as pessoas, né? Hoje em dia você vai ter atletas caindo no doping, mas isso não vai ser divulgado até que realmente seja investigado até as últimas instâncias, né? Então, enfim, é isso. Tá certo. Obrigado, viu, Anderson? Boa sorte no sábado. Valeu. All right, Anderson, unfortunately, that is all the time we have for you, sir. We appreciate it. Have a good one. Thank you. Thank you, guys.